טוב, ברוך השם, אנחנו נמצאים בבייס מדרש של בוהן. ובוהנים. והיום זה ערב, לא אומר. אל תגיד זה בין לפני זמן, אז תגיד שהערב איסרו לב בעומר. משהו כזה, כי היום זה למד בייס ואומר love. יש עניין, הרבה עניינים, עם ממחת דברים, תורה נקנס בהם, ומה זה למד, מה זה? אני חושב שאבס רעים, משהו, ואהבת, מקניין התורה. צריכים לראות מה זה. למד בייס? לא, למד גימל. What I can tell you, אפשר להגיד בשם רב משה שפירא, שהספירה מחולקת לשניים. יש 32 יום עד ל"ג בעומר, ויש 17 יום מל"ג בעומר. טוב. אז ה-32 יום ל"ג בעומר זה גימטריה כבוד, והשני, כמו שאתה אומר, זה טוב. זאת אומרת שהתלמידים של רבי עקיבא מתו שלא נתנו כבוד אחד להם. בימים של כבוד. והם לא נתנו כבוד אחד לשני. זאת אומרת, נראה. איך אומרים? טוב יצר כבוד לשמו. כשאתה שומע את התורה מרב משה, אז איך אומרים? זה שכבה עליונה. אפשר, צריכים להתעמק. אבל מהיום, היורצייט של י"ז, זה הנוידה ביהודה. לכן אמרנו אתמול בלילה, לזכר, לכבוד, שנוידה ביהודה, אז יש כאלה שלא אמרו לשם ייחוד. כי הוא היה מתנגד לאמירת שם ייחוד. אז זה רבי יחזקאל בן יהודה, כתוב כאן סגל, לנדה. מה זה סגל? זקן הלוי. נולד באפתא, אז האפתא רב, שזה לא השם האחרון, הוא היה מאפתא. כמו השאלה שלך... זה אבס ישראל? כן, אבס ישראל זה אפתא. אוהב ישראל זה אפתא רב. אבל השאלה שלך אתמול, למה מי? אז משה ברלין. יש כאלו שהיה שם ככה ברלין. אז אני אומר שהשם המשפחה זה הרבה פעמים טייטל, יש מקום לפי אייזנשטאט, זה שם מקום. אז לא אומרים מי אייזנשטאט, זה ככה. אז לא היה לו שם משפחה, זה השם משפחה שלו? כן, כאילו. אז עכשיו, הוא נולד ב-1713 ונפטר בפראג. ביום י"ז אייר, שזה היום, 1793. עד י"ג שנה למד אצל רב משה יעקב אב בזין באפתא. אחר כך למד בעצמו, ובן י"ח נוסע את פס הגביר, רב יעקב מדובנה, ועבר עם חוסנו לברוידי. Where was Apta? That's a good question. You sometimes come up with the maps. So, I'll come up with a map. You did. I'll come up with we could depend on you to come up with a ways. If anybody wants to go to Apta today, you have you want a street view? That's your option, your Apta. Lamad Torah in Reb Yitzchak Hamburg, the Kabbalah in Reb Chaim Sanzer. My name. Most people have Chumash, Mikra, Gemara, Mishnah. He had Torah and he had Kabbalah. Be'yosef ben Chaf, כבר התפרסם רבי יחזקאל על ידי תשובוסov. בשנת 1734 ועד 45 הידיים בברודי. אז זו שאלה שני. אפתא ואיפה זה ברודי? בייס ריש א' ד' י'. אוקיי, ושנה אחר כך נתמנה לרב באמפל. אז these are all places, ברודי, באמפל. הוא התערב באמפל, בייס י' א' מ' פ' א' ל'. הוא התערב בריב בין רבי יונסף אייבשיץ
שנחשד בשבתאוס, ובין רב יעקב עמדן, ודרש להשקיט את המחלוקס, כי לדעתו הכמיוס שבהם נחשד רב יונסון אייבשיץ היו מזויפוס. As fake, we heard of fake news, fake amulets. גזר לגנוז את הכמיוס, והכריז ברבים, לא מפני שיש חס ושלום צד מינוס בהן, ועל ידי רב יוחנן אבעל, רב יונסון אייבשיץ אמר, כבודו במקומו מונח כמיעוז מקדם התורה יבשל ויבקשל במהיר. As he was very diplomatic. He didn't get involved in a way of condemning one of the other sides. He dealt with it. He was, of course, anti-Shabtai, but on the other hand, he didn't mevaze Rabbi Yonason. בשנת 1755 נתקבל בכבוד גדול בפראג, וכיהן שם עד יום מותו. שם העמיד תלמידים הרבה, מהם רב אברהם דנציג, Chai Adam, also the Chachmas Adam, Reb David Deitch, Oel David, Reb Elazar Fleckelish, the Tshuva Mi'ava, V'od. Haya Darshan Mefur, Haya Mushlam B'chol Amalos, V'chacham B'chol HaChachmas. Yoda La'amod B'hechel, Shorim, L'vakesh Rachmim Al Amo. B'shnas 1756, B'zmat Milchemes HaSheva Shonim, there's a famous 7-year war. It was almost like the World War in those days, which took place from May 1756 till February 1763. Lo azav et ira, kafisha asu rabim min al-chbonim, ela omar al-mishmarto, v'ishtadel lefarsim et lefarnes et aniyeh ha'ir. Nasa tefila b'shlomo shel malchus, v'hizir b'cherem es ha'am levilti b'god b'malchus. You see that? Not only did he make shalom, but he was very careful to, during the war, not to be take sides and to support his local government. Franz Joseph. So he actually, instead of draft dodging, he encouraged them to join the war. So this was this is the Noda B'Yehuda, we all know, and we see that he had a very interesting derech. Rabbi Chaskel Salad Mumitoris L'Gol Nefesh, Asa Takonis Lahagbil, Hasudas L'Simchus, L'Mad B'Chli Zemer. So you would see he was more Navardic. Hanashim lo yitra'u b'michutz l'geto b'takshitim l'man lo yikana b'em benos agayim. And also, you see that? He encouraged women not to wear their jewelry. For what reason? So that the goyim shouldn't be jealous. Causes for anti-Semitism. So you see all sorts of very interesting, the Noda B'Yehuda. We all know about the Takonos of Rabbi Gershon. We could say we have Takonos of the Noda B'Yehuda. B'hara lo nasa panim l'shum gadol. Afki l'famim he'ir et atzmo et chemas hamisnagdov. Afal pishi yodav hoker es chachmas hakabola hisnage b'charifas la'amiras l'shem yichud. V'amar yesharim darchei Hashem tzadikim yelchu bam v'chasidim yikashlu bam. Ahav es hachachma v'es ha'askola aval rak al taras kodesh. V'lachein lo hayachol isbol targum ha'ashkenazi shel Mendelssohn. Chocha de hetera. Misaper al atzmo b'Noda B'Yehuda kama. Ama Yecheskel, he says about himself. Tshuva zu kasafti bi'aldusi zelamala mishloshim shana. 30 years before. Machma sha'isi tza'ir liyamim ha'isi miyare ha'ora b'yoser. V'lachein atisi barov ha'svaros lahachmir. Yoser milhakil. He said when he was young, he would, by definition, be more of a machmir. But when he got aval achshav, ani choser bo udvarim shamati tos em biodi. She'ilu chen haya lehem larif larosh lahavi adamim roza. Azumer haya kocha tehetera adif. Hu katav Noda B'Yehuda ze anachnu makirim drush hesped begermanit al Maria Teresa. Maria Teresa. Maria Teresa. He actually wrote a hesped,
which is very interesting. I don't know, Maria Teresa was in those days? I think she was in our days. As Mize, Shmayo, Atakat after Maria Teresa. Eza Maria Teresa. Mari Cheskel, Hagos Al Shas, Tzion Nefesh Chaim, the Slach. Now, not many people realize that the Slach is the Nodi Yehuda. Abrachas Psachim Beya. Hasiba L'Shem HaSefer Tzion. Why did he call it Tzion Nefesh Chaya? She was the ruler of the Habsburg dominions from 1740 1780. Okay, that's this time period. Yeah. Anyway, Asiba L'Shem HaSefer Tzion, because the gematria of Yecheskel is 156. Tzion is Yecheskel. Lamed Shel L'Nefesh L'Zecher Aviv Yehuda is 30. L'Shem Imo Chaya. So that's Noda Yehuda. Okay, I don't know how Chaya gets there. Dagol Mervava, he also wrote the Dagol Mervava. And Dorish Litzion al Shas. Achap Tirasa Nimsa Kasu B'Ksav Yodo, Laval Yaskirua Asof Dimoso. Lo B'Shem Tzadik, Lo B'Shem Chassid, Lo Shalo Livnos Ohel Kivro, Rak Matzeva, Even Achash Shaloya, Liyale Mechira Yoser Mechai Zovim. You hear this? So it wasn't about COVID all of them. Just even economy. Don't spend too much on my gravesite. All very interesting Musar Hachzir. ואנחנו, יש לנו קצת יותר זמן, אז המחתך, we learned mesartet, so cutting. We're talking again, preparing the tachash, the covering, the michzeh on the Mishkan. So they used to cut after doing all the preparations, the tanning and the mesartet, and how to cut it. They would actually cut the cloth to make it prepared. Lav dafka ba'or. So he's teaching us the Issa Deraisa is not only cutting hide, but also anything that you have a hakbada that it should be a certain measure. Lasos b'mida, va'afilu kisem laxos shinov. Even if a toothpick, you want to take wood and make a toothpick out of it, that's mechatech, nikra mechatech, v'chayev, ubeishat tzava. What happens if you're in the tzava? This whole Machane Yisrael is for chayalim, and they ask you to cut wood, you chop wood, mitzat tzivui hamemshala, because it's a command of your officer, you're not volunteering to do it. Yishtadel avakam chatichas gedolos. So make sure you don't do it stam according to a specific size. Make sure you just chop big pieces. V'lo ktanos. And you should definitely not cut them into planks. So, that's already. Now he's talking about not only Ish Sava, but if you're in employment and for Shabbos, you're being forced to work. So if you're forced by someone who's not Jewish, a kusi, that you have to sell some merchandise, kiyotze, Sarich Lizar Shalo Yachtoch Min Haschora Kivan Shehu Makbid Alamida. So make sure that you don't cut things to size, because that would be an inyan of Mechatech. Eliyasa al Yedei Kusim. If you have to cut something, a merchandise, do it Amira Lagoy. That's okay. And the Ochlin Afilu Ba'ochle Behema Kmo Kash whatever. When it comes to Ochlin, to cut, you can't just say, I'm going to cut my challah. You can't cut a challah. I could see a karoi trying to say that. But I'm just saying that there's no such a thing as mechatech when it comes to Ochlin. Sure. And even if it's not your ochel, it's ochel for behema, like kash, straw, a tevin, or ein bo mishum mechatech. There's no such a thing as iser melacha of mechatech. V'chein mutar, Lachtoch min akash kedei lachsos poshinov. So therefore, before we were talking about wood, where you chop it into size, that's mechatech. But here, if you have something like straw, which you can feed your animal with, you can take that straw and use it as a toothpick. Ava mechatech kedei listom bo pi chavis. But if you take
the straw, which is mutter, and you cut it so that you could cover a hole, kiyotzebo, so it's specifically for a certain midah, chayav. And ad kan, we learn mechatech again, the schus Reb Tzvi, who had the patience to learn a few more minutes. And with that, we wish everyone a glorious day. And don't forget not to say what tonight is before tonight.